Najua unashangaa nimetoka. And yes, I told you, I'll be back na magamu. And of course, change. I am ready to work. Shamba girl. And today, tulikuwa tunakwambia kwa part A, nitarudi na Mr. Martin. Tuendelea tusikize story ya challenges ile ameface the Green Com Organic Fertilizer Group. Wamefanya kazi ikakuwa rahisi, wanachukua waste products zile za kitchen, pia waste za wanyama, and they recycle it and make fertilizer. Shamba zetu zikuwe na mimea original and vitu nzuri. Welcome back to the second part of the Breakout Show. My beautiful and wonderful name is Judy Njunge, and as always, this is the Breakout Show, your show, wewe youth. Ukiwa huko nyumbani, ukiwa job, ukiwa tao, ukiwa mashinani, kukuencourage ukaanzisha biashara yako. And today we are doing something very beautiful. Recycling waste to make fertilizer. So without further ado, Mato. Yeah? Wewe uko wapi? Ulikuwa unaenda huko kufanya nini sasa? Job ni mingi huko nyuma nayo. Job ni mingi? Okay, ni sawa. Leo umekaa na magamu. Mimi niliwaambia, by the way my friends, hawaoni, wanafikiria ni jokes. You want to see this? It is real. It is real. Niko na gumboot, but anyway. Thank you so much kwa kupatikana. Niko. Tunashukuru. Sasa tunaona kazi inaendelea vizuri. Hii ilikuwa yangu au kimeniwekea ama ni yako? Hiyo ni yako. Hebu niletee yangu. Si ulisema unakaa mshamba? Twende job, si ndio? Sasa kazi yangu ni gani hapa kwanza? Hapa tuko turning na this is the fourth turning. Ama fifth turning tunafanya. Iko ready, so imebakisha kusiviwa. And then after that we shall sieve it and then we shall bag it. So here hakuna mambo mingi, ni kufanya turning, last turning, and then tutakuja kesho kusieve. Si utakuja tutungepanya. Sasa nionyeshe tukiendelea. Si kuonyesha, ni kuangalia. Hivyo tu. Tukienda. Sasa hakuna biashara iko sangi challenges. Challenges ziko. Ni gani? Challenges. Si unaona niko outdoor. Challenges moja ni mvua. Haitaki mvua wakati umefanya compost. Ukiangalia tuko na mapepa, huwa tunaifunika, and we are hoping kujenga greenhouse so that tukuage ndani tunafanyia indoors. So hiyo ndio challenge tuko nayo, na pia challenge nyingine kupata materials inakuwa ni challenges, transportation and all that. But all in all tumeweza kwa sababu we have passion in it. So tunaifanya vile tuendelee na job. So hiyo ndio challenges zenye umepitia. Challenges zenye tumepitia ni kama hizo. Saa zingine kukosa labor, watu wengine hawapendi job, mayouth hawaipendi. So inabidi saa zingine tunaichapa sisi wenyewe. Although ni job poa, tunaifanya tukiwa pamoja. Nice. Guys, remember our social media platforms, tuko YouTube, Facebook, Instagram na Twitter at The Breakout Show. If you missed any episode pale, basi kimbia pale watch. Tell a friend, subscribe, share, comment, and najua utapata kulearn a thing or a two. So Mr. Martin, kuna kitu inaitwa faithfulness in business. Nyinyi mnachukua waste, mna recycle, mnatengeneza fertilizer. Do you think faithfulness is key in this business and why? Faithfulness is key kwa sababu materials zingine huwa hata tuchukui, tunachukua kwa mtu, and then baadaye tunamlipa tukitumia, tunatengeneza mbolea nayo tunauza. So key ukue faithful na ukue patient, because ni kitu inachukua 2 to 3 months, lazima ukue patient. Pia hata mboga huwezi panda leo na kesho uvune, si ndio? So tuko na patient na hiyo faithfulness pia tuko nayo. Na wewe ulianza na capital inakaaje ndio pia uanze ku? Nimetoka mbali, ukiona hapa na hope kuwa na 150 bags za 50 kgs. Na nimetoka zero, sikuwa na mbolea, sina ng'ombe. Nimedeal na mbolea ya majirani na marafiki zangu naitumia, and then nafanya hii job. So sikuwa na capital ni sikudanganye. Sikuwa na capital. So mtu anaweza anza vile hapo. Naenda ubaru, nalipwa so 3 na kula so na weka so 3. What? Hizo zingine nafanya hapa, saa zingine nafanya mwenyewe, nikipata kidogo mingi natafuta mtu tunafanya pamoja. So challenges ziko. At least for now naweza
andika watu 6 tukifanya any activity na nawalipa poa, wanaenda na kitu poa. So hata nao wanaenjoy. Na wewe ulianza mwaka gani? Juu najua mlianza 2017, right? Wewe ulianza mwaka gani? Mimi nilianza 2018. Saa hiyo ilikuwa nifanye research, then nitapata material, nikajigather up pole pole. Ukiona saa hii mpaka niko na stock ya dry matter nimejiwekea. Naenda tu ukigrow kidogo. Ni vizuri. Wewe hujai sema ulikuwa unataka kuwa nini kwanza ati ukiwa mdogo? Juu mimi naona hii ni passion ama ni aje? Saa hii passion yangu ni farming. Although nikiwa mdogo hata jembe za mkoro nimetupa kwa choo, akiniacha nilime, sikuwa napenda. Ulikuwa unapenda kulima? Ulikuwa unataka kuwa nivyo mkubwa? Nilikuwa nataka vitu zingine, acha nisikuambie. Niambie tu. Hapana. Nilikuwa nafikiria naweza kuwa kiprofesa hivi. Wewe, unaweza kuwa profesa tena hii? Mbolea. Si ndio? Nice. Usijidharau my friend. You can become what you want to be as long as you put hard work and determination in it. Mr. Martin. Kuna youth anakuangalia pale. Anasema aje, nataka kufanya biashara kama hii. Nitaanza aje? Biashara kama hii mtu anaweza kuja, naweza mguide, nimeguide wengine, mtu ako steady by, wengine wanataka kuanza, wengine wanataka kujoin. So naweza mwambia bora tu ukiwa na patient, hii kazi inataka patient na kujitolea. Most of the time ukue pale ujue ni nini inahitajika na and all that. Iko na mambo mingi unafaa kulearn how to handle them so that upate challenges, na hizo zote nimepitia. So ninajua ninaweza guide mtu, hata huwa tuna guide wakulima vile wataitumia kwao nyumbani. So mtu akitaka kuelewa vile ina work, tunamsupport, although huwa tuna charge, sio free. So mnakuwa na trainings? Huwa na trainings tunafanya. That is very nice. And mtu anaweza kuwafikia aje watu wa Greencom, maybe anataka fertilizer na vitu kama hizo? Tuko kwa social media, tuko Facebook na WhatsApp, ndio tunatumia sana Facebook na WhatsApp, na hizo ndio tunapatikana tu sana. So mtu anaweza tupata, tuko na namba za WhatsApp za simu, unaweza tupigia, ujue place tuko, you are most welcome. Mtu yote ni welcome. Bora tu akuwe na passion in farming na akuwe ako tayari kukua that in hands. Asidharau hii kazi. Asidharau. Finally, Mr. Martin. Do you tricky question yangu. But before that, kuna expert advice. Si tupate expert advice, then tutarudi niulize hiyo tricky question. Ama ni aje si? Distribution is about the reach to your clients. And within the concept of distribution, there are two key things. One is about using of the traditional approach, or the second one is about what we call the disruptive approach, reaching to the customer directly. In the traditional approach, the beauty of it is that there are already established systems in place. You'll have a distribution that who can be able to transport your good from one place to the next, buy from you in wholesale, look out for the clients, and they'll be able to absorb the risk in case the client does not buy all the goods that you have supplied to them. The disruptive approach, or the approach of going straight to the client, and of which social media is part of that, because you're able to promote using Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, all those other models, is that the customer, you'll be able to answer to the customer needs and customize that product to them and reach to them in good time. However, that is a bit quite expensive. Again, in terms of the scope of distribution, one of the things that is really encouraged is having a unit or someone who is wholly responsible for handling of the client, because the way that the distribution and the marketing model works nowadays is client is king, and we are able to have systems in which the client can express their displeasure, and that in a way or another will end up injuring your business. So you must have a dedicated unit, a dedicated person who will be able to listen to the client's complaints and resolve them immediately, or take up the client's compliments
and feed them within the loop, document them, and for you to continue improving the process. Of course, there are aspects around the cost of either the traditional or the disruptive approach, but all said and done, at the end of the day, as a company, you want to break even and make profits. So make sure that as you approach your distribution and marketing, you're also making into consideration at the end of it all whether this stream of business is profitable for you or not. So make sure that you have a blend of what reached out to the customer as well as something that will not be so capital intensive for you as a business owner. Okay, in terms of marketing of the products, again, I'll still dwell on the traditional approach that has been used. The easiest approach, of course, is through advertisement. And by advertising, it means using the traditional media of having adverts on TV stations, on radio, or doing it in a brochure and having people handing out the brochures to the prospective clients. The other one, which is still within the traditional one, is sampling, whereby you are able to give the clients an opportunity for them to test a product. They give you feedback, and if they feel it's within their taste and preferences, they continue using the same. The new model that is currently being used is what we call the influencer model or the disruptive model, whereby you identify someone who really fits within your target market, and that one, if it's a product that is targeted at maybe a millennial or a young lady, you'll identify someone who is very outgoing or has a reach in the social media and have them using your products, which will in turn will generate to more organic buyers as well as organic followers for your products. However, in the disruptive model, you must make sure that the person that you are using to place the product for you is someone who shares in your aspects as well as your values and others as a company, because you may have someone who does not share in the same, and at the end of it all, it may also injure your business product with the clients. Maybe I can just give an example of how the new disruptive model used. The very first one that I can give an example is Michael Jordan was one of the basketballers within the NBA, and Nike tried to have him coming on board and designing a shoe, which many years down the line, since he left basketball, is still sold in the streets and is still a brand that majority of the young people used to identify to. So that's one of the ideas that you can reach out and check. Mr. Martin, naongea tu question yangu. Nimesahau, nikumbushe. Acha, before tunaweza panda hapa juu. Na nikuulizie ikiwa hapa juu tupande. Sawa, mimi nitatangulia, utanikuta mbele. Gaye, unisaidie? Tena. Ala, ulikuwa unataka kunisaidia ala. But anyway, here's my tricky question. Wakati hautengenezi mbolea ama huko kwa shamba, ni hobby gani unafanyanga? Now, what is your hobby? My hobby is to go around and look at nature, nione vitu Mungu ameumba, and they make my heart happy. Kutembea? Nikiona miti zikikua, mahindi zikikua and all that, that is my hobby. Hakuna ka hobby kingine? Kenya kamejificha? Labda kudance kama nimejificha. Kwa si dance mbele ya watu. Nilikuwa ana escape sasa nini yangu, challenge yangu, but anyway. Ni sawa tu. Sawa tu, kama unapenda kudance. Labda kama umejificha. Ni sawa tu, but anyway, thank you so much for kutukaribisha pia sisi tuone hii process, and you're doing a very good job. Pia ku-empower the youth pale nje wajue kazi ni kazi. Kazi ni kazi, ni vile utaichukua, vile utaiweka, provided inatoa do. Chapa job. Na si kazi mbaya. Na si kazi mbaya kupiga watu ngeta, hapana. Hapana. Thank you so much for watching today's episode, and this marks the end of our fourth episode.
recycling. I hope you have learned a thing or two, and if you want to start your own business pia ya kurecycle, najua ulikuwa unaandika and umepata mashauri enough, even expert advice ya wewe ku start your own business. And tunaanza mwezi wa May, watu wa breakout. Oh yeah, yes, we are starting the month of May, and it is a new theming. It is something new, something beautiful. It is agribusiness. Na tumemalizia recycling vizuri na ikatupatia a bit taste ya agribusiness, and tunakimbia by the way. So you never know, you might be here with us telling your story. Anyway guys, thank you so much for tuning into the Breakout Show and staying tuned MBCI TV. We know you have learned a thing or two from Judy Njunge is Arrivederci. Until next time, different place, excuse me, different story and different guest, but same host. Bye bye.